श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ओम् ॐ सहनाववतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः. So yesterday we saw ये यथा वान्तमश्नन्ति बालाः नित्यमभूतये एवं ते वान्तमश्नन्ति वीर्यस्य उपभोजनात्. So like people who live out of their greatness, showing their accomplishments, they are like the dog which eats its own vomit. Okay. Next, अनाढ्या मानुषे वित्ते आढ्या वेदेषु च द्विजाः ते दुर्धर्षा दुष्प्रकम्प्या विद्यात्तान् ब्रह्मणस्तनुम्. अनाढ्या मानुषं वित्ते आढ्या वेदेषु ये द्विजा. अनाढ्या मानुषे वित्ते. Manushe vitte means the accomplishments of the world. Whatever you have gained in the world. So those worldly wealths they have not gained them. Manushe vitte anadya, they have not accomplished them. Whatever is the worldly wealth, they have not accomplished them. Adya, they have gained. What? Vedeshu cha dvija. Whatever is said in the Vedas, the knowledge which is said in the Vedas, they have gained them. Te durdharsha, they are, those people, they are unconquered. Durdharsha, unconquered. Dushprakampya, they are unwavering. Vidyat, know them to be so. Tan brahmanastam, know them to be so that they are of the inherent nature of Brahman. Tanu means body. Brahmanas Tanu means embodiment of Brahman. Am văzut ieri că cei care își etalează realizările sunt lumești. În lume sunt asemenea plinilor și mănâncă ceea ce au vomitat. Mai departe, astăzi mergem la 36. Da? Da. 36 în textul pe care l-a trimis Guruji, deci nu cel printat. Da? Acei oameni, cei care nu au realizat neapărat sau nu au obținut realizări în lume, da, dar au realizat și au dobândit tot ceea ce spun vedele, și aici ne referim la cunoaștere, ei sunt de necucerit și sunt centrați și să știi că sunt astfel, să-i cunoști ca fiind astfel, având natura lui Brahman. So what is that? They have not earned the worldly wealth, etc. Worldly wealth is not just money, can be progeny, your spouse, etc. So they have not gained them, and they have not gained them means what? There are so many people whom we see in the Shastras themselves that they have their wife, husband, daughter, etc. All that. So they are not attached overly to them. They are not attached to them. That is what is gaining means here. Okay, and they have gained the knowledge of the Vedas means the knowledge of the self. Să clarificăm câteva cuvinte. Ce înseamnă aici a câștiga, să nu au câștigat, să spunem, lucruri lumești, nu au avut realizări lumești, în ce sens nu au avut? Pentru că vedem în vede, sunt destul de în scripturi, sunt oameni care înțelepți, care erau realizați și care aveau și familie, aveau și copii și așa mai departe. Înțelegem aici acest nu au obținut, în sensul de nu sunt atașați. Da? Poate că aveau, dar nu erau atașați. Da? Iar aici tot ceea ce spun vedele, au dobândit ce spun vedele, se referă la cunoașterea de sine. Da? So, they are of the nature of the self. They are embodiment of self, that is established. Now he says, Sarvan Svishtakrito Devan Vidyatya iha kaschana na samano brahmanasyasmin pratate swayam yasmin prayatate swayam. Sarvan Svishtakrito Devan Vidyat iha kaschana. Yaha iha kaschana, whoever it may be.
Swishtakrit means very nicely done karmas. For what sake? Devan Vidyat. By performing them, all those karmas, whatever is prescribed in the Vedas, all those karmas, by performing them, they have gained the vision of devas, deities. No, they have gained the vision of God. Now, even though they have gained, performing what kind of karmas? Karmas prescribed in the Vedas means it's not just they are performing with the sense of duty. They are performing with the sense of gaining the results for those karmas, with the attachment to those karmas, results. Okay, so even if they perform all of those karmas and gain those results, na samano brahmanasya, it is not equivalent to this knowledgeable one, this liberated one. Yes, bin prayatate swayam, because he is established in that. Mergem mai departe la următorul verset, care ne spune astfel: cel care sau cei care au făcut toate aceste acțiuni prescrise de vede și au dobândit viziunea lui Dumnezeu sau viziunea zeilor, le-a făcut practic cu atașament față de rezultat, cu un scop precis, aceea de a obține acea viziune a zeilor. Și aceștia nu sunt, chiar dacă au făcut toate aceste acțiuni, care au avut acest rezultat, nu sunt egali cu cel care a realizat ținele. Okay, so the simple reason is whatever karmas he performs, howsoever the result may be created, it is gained, therefore it is anitya, non-eternal. But the self whereas is eternal. So it cannot be any kind of, however big it may be, that non-eternal result cannot be compared with the eternal self. So this is one. And these people who perform those karmas, even if they have performed all of those karmas, they are not accepted to be okay in the world. Like yesterday we saw, like the people who want to test their strength, they grow their strength to beat the opponent. We saw the story yesterday. So like that, they may be in a state of being a goal to someone. Oh, I idol to someone, I should have to achieve that. But any record or any goal is there only for negation, removing it, conquering it. So this fellow, whatever he may achieve, he will be unknown after the record is broken. So that is the situation in the world. Now, the self is not like that. This is the reason the people who perform the karmas are referred to as cattle for the devas. In the Shruti it is said, one who worships the deity to be different from himself, knowing that I am different from the deity and deity is different from me. Sa Pashureva Devanam, Sa Devanam Pashu, like that. He is definitely a cattle to the deities. What does that mean? You have a cow, you feed it. You feed it for what? So that it gives you milk. If the cow is not giving you any milk, it is useless in that sense. Then, like you see in Indian streets, they just leave the cow because it is not, there is no point in feeding that. That is the reason some government organizations or non-government organizations, both, they are trying to bring in all these cow to prevent it from going to the slaughterhouse. Anyway, so these fellows are provided by the deities the good dish, and these people should reciprocate. Like we do have a dog, so the dog does whatever, it is not behaving bad to us, so we cuddle and we do all that things with the dog. Why? It is a good dog.
The moment it starts showing its teeth, we'll throw it out. So these people are like that for the deities. Till they perform the karmas, they will get all the goodies. Once they stop performing the karmas, they will be in trouble. So this is one thing. And in Bhagavad Gita, it is very nicely put. Yavanartha udapane, etc. See, there are pot, pitcher, etc. of waters, different objects you have there for storing water. So this water, oh, that is for drinking, that is for bathing, and that is for washing the clothes. Now you have these different pots or vessels named for a particular karma. Now let us say you have a river here. You do have a river. So what that river water is for? Can I drink? Yes, you can drink. Can I take bath? Yes, you can take bath. Can I wash my clothes? Yes, of course. So a big reservoir or a river takes care of all your necessities. A pot or pitcher of water can take only, individually they can take care of only one of your necessities. So this Brahmajnani, this liberated one is like that reservoir. All the results which you gain through the karmas are already gained in him. And that is why we worship the result, realized source. Why? Because he is the reservoir. You can easily gain whatever you need from him directly. Okay. Am spus în acest verset că oricât de multe acțiuni îl face, acțiuni prescrise de vede, dar iau puțin ca să ne aducem aminte de un albornic, acțiuni prescrise de vede, cei care le fac, pentru că le fac un anumit atașament față de rezultat, dar nu sunt egalii unui realizat, nu ajung la nivelul lui. Și sunt în principal, să spunem, două argumente, unul major. Orice acțiune știm că este limitată, iar efectul ei va fi întotdeauna limitat, este non-etern. Pentru că va păstra atributul cauzei care l-a generat. Acțiunea limitată și efectul ei, rezultatul este limitat. Pe când sinele este nelimitat. Deci aceste persoane, orice ar urmări sau ar obține prin acele acțiuni pe care le fac, acel efect va fi și el, acel rezultat va fi și el limitat asemenea acțiunilor. Pe când cel realizat care a ajuns la cunoașterea sinelui, ajunge practic, să zicem așa, nu e un rezultat, nu e în sine un rezultat, dar sinele este etern. Da? Și de aceea spunem că că aceia nu sunt egali, da? Nu sunt la nivelul celui realizat, linianii. De asemenea, putem să mai aducem și un alt argument. Am văzut ieri că se intră în competiție, da? Asta se întâmplă în lume foarte des. Și, ok, persoanele acestea, să spunem, fac acțiunile, ajung la un rezultat, ajung la un nivel, dar totdeauna acest rezultat este cumva supus competitivității și când cineva, să spunem, îl întrece sau sparge recordul respectiv, deja acel rezultat, practic, nu mai are aceeași, să spunem, acel nivel, da? De a fi cel mai înalt și așa mai departe. Deci există aceasta, este susceptibil, să spunem, competitivității și a fi permanent depășit de altcineva care poate să obțină un rezultat mai mare. Deci, o altă limitare, ca să spunem așa. De fapt, e o aplicabilitate, un exemplu pentru tipul de limitări pe care un rezultat ar putea să-l aibă. În scripturi se spune despre aceste persoane care fac acțiuni orientate către un scop, că ele devin, acțiuni prescrise de vedere, devin sau sunt asemenea turmelor de vite sau asemenea vitelor pentru divinități. Atâta vreme cât fac acele acțiuni prin care doresc să obțină anumite rezultate, da, și le fac, venerează divinitățile prin anumite acțiuni și prin anumite ritualuri, obțin rezultatele, iar când nu le mai fac, nu mai obțin. Și s-a dat un exemplu, de pildă, atâta vreme cât avem o vacă și ea oferă lapte, obținem. Când nu mai oferă lapte, de pildă în India, o să vedeți că ele sunt lăsate libere, pur și simplu. O să vedeți pe străzi foarte multe locuțe vaci care nu mai dau lapte, da? Tot așa și
în cazul acestor persoane care fac anumite ritualuri și acțiuni pentru a obține anumite lucruri. Da? Le fac, obțin. Când nu le mai fac, nu mai obțin. Da? Okay, so he is of the nature of self, and therefore people will be worshipping him. So that is the idea. No, actually, we were told earlier that this fellow should stay without revealing his true nature, like an inert object, etc. And now we say that Brahmajnani is the one in whom all the results are gained. Now, how is this possible? He does not reveal himself. But still, what he says is Yam aprayatamanam tumanayanti samanitaha sa manyamano manyete navamani anusanjaret yam aprayatamanam tu manayanti sa manitaha. So those aprayatamana means one who does not put forth any effort to reveal himself, his true nature of being a Brahmajnani. One who stays there, one who is natural. You don't see any you are not able to differentiate him from the others, a common person, a ignorant person. Now, still, if this person, the devotee, respects him, manayanti, he respects him, that is a person who is a very good person. And okay, it is good for that devotee, fine, but what happens to this realist one? So for that he says, Sir manyamano na manyeta. Even though he is respected, he is worshipped, he should not have any ego attachment towards that respect. Oh, I don't have any ego or attachment to the people respect me. It happens. But I cannot handle the people who denounce me, who disrespect me. I cannot handle. This is our problem. So he says, na avamane anusanjaret. He should not also be troubled by the disrespect. He should take both respect and disrespect in his stride. He should not be worked out for both. He should not be worked out for both these extreme experiences. Mergem mai departe, am spus mai devreme că acest Brahmanian realizat este de natura sinelui și în el se găsesc deja toate rezultatele, așa cum și-a dat acea comparație cu râul, cu apa din râu, care poate fi folosită pentru absolut toate acțiunile, și să bei, să speri, să te rupești și așa mai departe. În el se află deja toate rezultatele. Dar am văzut ieri deja că spuneam că el cumva trebuie să rămână neclintit, inert, așezat, de fapt detașat. Da? Și versetul care urmează ne spune că Brahmanianii este natural și nu depune un efort în a fi sau în modul de a se manifesta. Dacă devotul respectă, acela este o persoană bună. Dar ce se întâmplă când nu este, să spunem, respectat? Da? Chiar dacă nu este respectat, cel realizat trebuie să nu aibă niciun fel de ego, sau atașament. Da? El trebuie să nu fie tulburat nici de lipsa de respect și nu trebuie să fie tulburat și afectat nici de extrema cealaltă, zicem, lauda sau respectul. Trebuie să fie egal față de ambele atitudini opuse. Da? So, okay, for us, the problem is not when people respect us. Okay, sometimes it goes to our head. But what hurts more is the people's disrespect. But
for the realist, it is a different case. The disrespect does not disturb him. But if the worship and the respect what he gains, if it goes to his head, it becomes a blockage for his being established in the knowledge. It disturbs him. So, what he says is, Lokas Subhav Vrittir. How do I handle that? Lokas Subhav Vrittir hi Nimesha Unneshavat Sada Vitvam Somanayantiha Iti Manyeta Manitaha. Those who are respected, that Vidwan should understand that this is the Lokas Subhav Vritti. This is the nature of the world. This is how world deals with the liberated. Nature of the world means like blinking of eyes. Like blinking of eye is a natural act. Similarly, respecting the liberated one is the natural way for the world. That is how he has to take. Or blinking of the eyes can be interpreted in a different way. Normally people interpret it in this way, but it can be interpreted in this different way. How long do we blink our eyes? We don't do that like those toys which you have. It will blink. To open, it will take 2 minutes. But we don't do that. We blink. So the respect we gain is so momentary, we have to think that momentariness in it. If we give that importance that they are all momentary, whether it is respect or disrespect, we will not be tainted by that. We will not be affected by that. Am văzut că pentru oameni, ok, lipsa de respect este deranjantă. Pentru realizat, ea nu este. N-ar trebui să-l tulbure, dar pentru acel realizat care trebuie să se așeze în acea cunoaștere a sinelui, ar putea să fie deranjant și atunci cum ar trebui gestionată sau cum ar trebui să înțeleagă lucrurile ca să nu fie tulburat de acea lipsă de respect. Și ar trebui să mediteze, să se gândească că aceasta este natura lumii și este asemenea clipitului din ochi. Not the lack, but the respect is more. Is it Nu, true, Guruji? the lack of respect. Not the lack, but the respect is more troublesome For whom? for the realized. Realize the lack of respect first. He should not be bothered about that. But the respect It's more. will affect him. More. Yes, more by the respect will affect him more by becoming an obstacle for his liberation. Ok, deci nu lipsa de respect, de fapt el va fi mai afectat chiar de respect și acel respect ar putea să îl tulbure și să nu reușească să se așeze în cunoașterea de sine. Și atunci cum ar trebui să privească acest respect? Ar trebui să înțeleagă că aceasta este natura lumii și este asemenea clipitului din ochi, care este un act natural. Sau ar trebui să mediteze la acea efemeritate, da? A manifestării respectului, la caracterul efemer, cumva, al manifestării respectului. Putem să înțelegem clipitul din ochii și în acest sens, să ne dea un caracter efemer, da? Pentru că se realizează într-o clipă doar, și atât ține, da? We become affected by not respect. We become affected more by the disrespect. The respect, okay, it carries for some time, but the disrespect or when our ego is hurt, it see, this is the thing. When we are respected, when we are given a name, I used to have, I don't even remember people respected me like that. That is how we say. But the disrespect which they did, it creates a wound in our heart. It stays there eternally for us. But for the liberated one, the disrespect is taken in stride. But the respect should not create a wound. He should be very wary of that. That is what is said here now.
40. Okay. अधर्म विदुषो मूढ़ाः लोकशास्त्र विवर्जिताः न मान्यं मानिष्यन्ति इति मन्येत अमानितः. Now we saw in the previous shloka, in the previous two shlokas actually, how the people respect the liberator and how he should have to treat it like it is a natural act of the world to respect the liberator. A person throughout his life was repeating again and again the same thing. He was teaching to the disciples, repeating the same thing, saying, I am not your guru. Don't think I am your guru. People asked him, then what are you doing teaching us? You are teaching us, you see, this is a beautiful thing. People don't want the responsibility, but they want all the respect. They don't want the responsibility. So what he said is, it is but natural for a flower to spread its fragrance. I was like, wow, beautiful wordings. But you are cheated. That is what the point is. You are being cheated by the beautiful wordings. So similarly, it is natural for the people, like, you don't have to tell a bee that there is this flower with honey. You don't have to tell a bee that this jackfruit is now a fruit, not a vegetable. It's a fruit now. So it is natural for the bees and honey, the bees and all the other beings which live on this sweet to run towards this sweetness. So similarly, you don't have to go and beat your drum saying, I realized on such and such date. It is a big problem nowadays. Like Raman Maharshi had to explain his liberated state. So he said, on that day, it happened so. On that day, he was afraid and they start celebrating that day as his liberation day. Now, every fellow, Tom, Dick and Harry comes and says, I liberated on that day, that evening, that night. What is the stupidity? Raman Maharshi himself negated that very second. It was like, I had this situation and I resolved this situation. It all took some 20 minutes, or is it 2 minutes? Where is time there? He negates it. He himself negates it. Now, these fellows don't want to understand that. They want to take this cue. Okay, I liberated on such and such day. Even their birthdays they change. I was born on Krishna Janmashtami. What? You are not born on Krishna. Who knows? Whatever I say is the truth. They declare themselves to be born on Krishna Janmashtami and Shivaratri and all that nonsense. So he says, like this, these fellows who know to respect the liberator, they respect him, and that should be taken in stride. But the other fellows, that is what is taken here. Adharma vidushaha. Adharma vidushaha. Vidushaha means knowledgeable. Knowledgeable in what? A wise man in what? Not in performing the dharma, but adharma. He is an expert in performing the wrong deeds, bad deeds. That kind of person, who is he? Moodaha. He is an idiot. That idiot, what does he do? Loka shastra vivarjitaha. He does not respect the limitations of the world or the limitations set by Shastra. Whatever boundaries the Shastras and the world sets up, he does not respect them. So then, na manyam manishyanti, they don't respect the people who are liberated. Iti manyet amaninha, this is how, oh, they don't know anything. So this is how they behave. In this way, the liberated one should not curse him. Okay, this is their way. Let it be. Like that, he should have to let them be. Trecem mai departe la următorul verset.
Am văzut în versetul anterior cum este respectat cel eliberat, într-un mod firesc, natural, da? A existat un profesor care le spunea discipolilor că eu nu sunt maestrul vostru. Da? Le tot repeta acest lucru. Bun, dar și a fost întrebarea, dar atunci ce ne predai de fapt? De ce împărtășești cunoașterea? De ce ne predai? Da? Și el răspundea, este natural pentru o floare să-și răspundească mirosul, da? Și le lua ochii cu acest răspuns, însă lucrurile nu sunt așa, da? Ideea este că nu este nevoie să trâmbițezi că ești realizat, da? Și Ramana Maharishi, dar foarte mulți o fac, asta este ideea, da? Și Ramana Maharishi, când era întrebat despre momentul când a realizat sau, oricum el nega și nu spunea să realiza niciodată, dar a povestit cum au început toate și cum atunci când avea 16 ani a avut o puternică frică de moarte și a mers undeva sus la mansardă și a povestit ce s-a întâmplat acolo. Însă, după acest exemplu, să zicem, mulți l-au interpretat într-un fel greșit cumva și au început să își etalează foarte mult realizarea, să zicem, da? Sau faptul că au ajuns la realizare, își schimbă inclusiv data nașterii, da? Și spun că s-au născut de Ziua Krishna sau de Shivaratri și așa mai departe. De aceea, cei care, practic, nu este nevoie nici să strâmbițeze realizarea, cei care știu și au ochi să vadă, ca să zicem așa, vor respecta pe realizat, da? Cei care nu, ne spune versetul următor, 40, da? Cei care nu, cei care sunt experți în atarma, în fapte negative, aceștia sunt niște idioți. Nu respectă nici limitările luminice ale scripturilor, nici cele impuse de 6 ale scripturi, și nu respectă nici pe cel eliberat. Da? Cel eliberat nu trebuie să-i blesteme, trebuie să-i lase de be, da? Să-i lase pur și simplu așa cum sunt, pentru că ei nu știu ce fac, nu înțeleg ce fac. So though he says they should not be given any, they should not be cursed, etc., he calls them idiot. He didn't do the same for the people who respect. Oh, then he is guilty. This is differentiating. He is doing that. If we say, think, it is not so. Like there is this text. He writes many benediction shlokas. The final shloka, he writes, if this text is either glorified or denounced by idiots, I don't care. But even if it is denounced by a knowledgeable one, a wise man, I care for it. Why? There is a scope for you to rectify your mistakes. When a knowledgeable one, a wise one, points out to a mistake there. But whether an idiot says, oh, beautiful text, I have not seen a text like that, or it's a useless text, it does not really make any difference. So that is why he says, these fellows are idiot, and he didn't give a special name to the people who respect. Idiot. Există un text la finalul căruia cel care l-a scris... I didn't call you idiot, I just gave you a pickup. I don't think that. Există un text la finalul căruia autorul a scris că dacă acest text este glorificat sau ridicat de către un idiot, nu-mi pasă, mi este egal. Însă dacă este criticat de un înțelept, atunci îmi pasă. Da? Pentru că în momentul în care un înțelept critică, este un prilej pentru noi să corectăm, să facem corecțiile necesare. Dar dacă un idiot spune că acel text de pildă este superb, ce importanță are sau îl critică? Nu are nicio relevanță. See, the liberated one, even if you say, like I said, I didn't call you idiot, I have to give explanations. Now, for the liberated one, even if you call him an idiot, he will take it as a compliment.
Like there is this instance. So, like yesterday evening, I was explaining one story about one devotee of Shiva. There is another devotee of Shiva whom this Shiva has to take him in his lineage. Like he has to make him do things which he is born for. He came, he came on the day of his marriage as an old Brahmin and said, I have a agreement with you, with your ancestors, that you are all a slave to me. You have accepted. I have not paid you any money. Only if you pay any money, there's a problem. I have not paid you any money, but your whole lineage has given a writing that you are all a slave to me. So this fellow, okay, can I see that? No, because it is his marriage. On that marriage day, when he is about to share the vows, he says, no, stop. That's a problem. So he calls him, you crazy idiot, etc. And then finally, when everything is resolved, when he understands who gave this in writing and who he is, etc., then he accepts Shiva, and the whole troop which came for the marriage along with his supposed to be wife, they all merge in Shiva. So that happens. Now, Shiva asks this devotee to sing in praise of him. This is what you are born for. So sing a song in praise of me. I want to listen to your beautiful composition. He is a very great expert in writing poems. So this fellow already, his marriage is stopped and everyone merged in Shiva, and he is like this. Saying, where will I start? And he is astonished to see Shiva and blessing him, taking him under his wing. He's like, where should I start? Okay, I'll give you. You scolded me an idiot. During this, you scolded me that you are a crazy man. So start from there. Pitta is the word. Pitta is from there. Pitta is biliousness. Pitta also is when the biliousness increases, you go crazy. So Pitta also means crazy. So you scolded me as crazy. So start your poem, the first poem on me with crazy. He starts with crazy. The first shloka he says Pitta Peresudi Permali Abala, etc. Pitta, he starts with first, we will be like Om. No. Atha. No. Shiva. No. We will be confused to begin this first word. He gave a beautiful word saying Pitta. Start with that. Un realizat poate lua, să spunem, o jignire ca pe un compliment și o să spunem o poveste tot despre Shiva. Am mai spus și el o poveste despre un devot al lui Shiva și astăzi tot o poveste despre un devot al lui Shiva care, la nunta căruia, chiar în ziua căsătoriei, apare Shiva sub forma unui brahmin bătrân. Și îi spune să oprească căsătoria, pentru că, uite, el are un scris al strămoșilor lui care au făcut o convenție cu el prin care mirele era sclavul lui, urma să devină sclavul lui. Da? Devotul s-a enervat, s-a supărat, l-a făcut idiot pe Shiva. Dar până la urmă a înțeles cine este, au înțeles și invitații și soția au merged, au fost absorbiți în Shiva. A rămas el cu devotul și Shiva îl roagă să-i cânte ceva, îi spune că asta e menirea ta, cântă ceva în cinstea mea, compune ceva și cântă ceva în cinstea mea. Și devotul îi spune, bine, dar de unde să încep?
Și va spune, începe de la pita, care înseamnă, pentru că dacă tot ai enervat pe mine și m-ai numit idiot și m-ai făcut crazy man, om nebun, da? Începe de la asta, de la pita, pentru că pita înseamnă și aciditate, dar înseamnă mai și alt înțeles de nebunie, da? Când aciditatea crește și te urcă la cap, da? În sensul acesta. Și nebunie. Și începe de la acest cuvânt. Și a început cântecul cu acest cuvânt, pita. You can go on saying examples like this. For Ganapati, you call him pot-bellied. If you have guts, go and tell someone pot-bellied. Then you will know. Are you calling me pot-bellied? So this is a natural thing. So next, Nai manancha maunancha sahito vasatas sada. Ayam manasya vishayah hyaso maunasya tadviduhu. Nahi manancha maunancha sahito vasatah sada. Sada, always. Mana means respect. As we said, why respect is dangerous, not disrespect for the liberator. The respect and mana means respect. Mauna means silence. Respect and silence cannot stay together. They cannot coexist. What does that mean? Respect means you start gaining ego. Ego means ego can exist only when there is ignorance. Okay? Silence. Silence means peace. Peace means self. So, ignorance and self, ignorance and knowledge cannot coexist. Mana, ignorance, mauna, self, knowledge, they can never coexist. Sada. Ayam manasya vishaya. This means whatever you refer to as this. This. All this, the whole samsara is the subject of respect. The samsara is the subject of respect. Whereas tad, that which is referred to us through by tad, tattvamasi, in that. So that is the subject of mauna, silence. Mergem mai departe, la 41. Întotdeauna respectul, pentru că am văzut mai devreme că, de fapt, pentru eliberat, respectul este mai problematic, da? Respectul și tăcerea nu pot coexista. Da? Niciodată respectul și tăcerea nu pot coexista. În momentul în care apare acest respect, am văzut că ego-ul crește. Ego înseamnă ignoranță. Tăcerea, mauna, înseamnă pace, înseamnă sine. Deci, ignoranța, da? Mana, numit aici în verset, și cunoașterea, mauna, nu pot exista, nu pot coexista. Astfel, întreaga samsară este subiect al respectului și tad, la ce facem referire sau ce implică, da? Tad, sinele, este subiect al tăcerii. Shrirhi manartha samvasat sachapi paripanthini brahmi sudurlabha shrirhi pragnahine kshatriyah. Hey kshatriyah, oh kshatriya, oh king, understand this. Shrihi manartha samvasat. This Shri, this wealth, this name and fame, whatever you see in this world, manartha samvasat, they are all means for gaining respect. Sacha api, that wealth, whatever you see as wealth, accomplishment in this world, is a paripanthino. It is a hindrance to knowledge. Whatever you see as wealth, Shri is not just money, it is anything which you possess, which you see as accomplishment. So, all that is a hindrance, obstacle for liberation. Brahmi sudurlabhahi shrihi, for one who is possessed with all this and also does not have the knowledge
as explained by scriptures, for him Brahmi Sudurlabha. The state of being Brahman is impossible. It's impossible to gain. Mergem mai departe la 42. O rege înțelege aceasta, bogăția, numele, faima sunt mijloace pentru a obține respectul. Toate acestea, toată această bogăție a lumii este o umbră, este un obstacol pentru eliberare. Și aici, practic, se referă nu doar la bani, am spus, dar la orice percepe a fi wealth, bogăție, avere, da? Nume, faimă inclusiv. Pentru cel care are toate acestea, dar nu are cunoașterea, așa cum spun scripturile, pentru acela starea de Brahman devine imposibilă. Okay, so the final shloka of this chapter. Dvarani samyak prapadanti santaha bahu prakarani duracharani satyarjave hrir dama shaucha vidyaha shanmanamiha pratibandhakani dvarani samyak prapadanti santaha. These 6 are accepted to be the gateway, the means, the door for gaining the knowledge. Pravadanti Santa. This is what the wise men say. Bahu prakarani duracharani. They are of different ways, different kinds, and they are very difficult to practice. Duracharani. Achara means to practice. Dur means difficult. They are very difficult to practice. What are those 6 doors? Satya. Satya, truth. Arjava. Arjava means non-crookedness, means simplicity. Hri. Hri means shyness. Shy, to be shy. 4. Dhamma. Dhamma, we know, sense organ control. I am just giving you the meaning, literal meaning here. We will see the explanation later. Dhamma. Shaucha. Shaucha means purity. Cleanliness, purity. Vidya. Vidya means knowledge. The knowledge as said in the scriptures. Shanmanam iha pratibandhakani. All these 6 are obstacle for this ego, delusion, etc. Trecem mai departe la 43. Acestea 6, sau sunt 6 mijloace pentru a obține cunoașterea. Sunt diferite între ele, sunt diferite tipuri și sunt foarte greu, dificil de practicat. Satya, prima, adevărul, a doua, Arjara, simplitatea, Hri, timiditate, 4. Dhamma, controlul organelor de simț, 5. Shaucha, puritate sau curățenie și 6. Vidya, cunoaștere. Toate acestea 6 sunt obstacole pentru ego. So earlier he said that Shrir, wealth. Here also we have to understand, to gain the wealth of self, Brahmashri, to gain that Brahman. So to gain that Brahman, these are the means which are very difficult to practice. Satya means truth. Truth means to see, to say things as it is. To say things as it is. That is truth. To say things as it is. Without adding or reducing anything. To say things as it is. Arjavam. Arjava means, as I explained, non-crookedness, or to be simple. To be simple is the most complex thing. I keep repeating it. Hri. Hri means shyness. Why should we be shy? Why are we shy? Why do we feel shy? We feel shy when we do things which should not be done. We feel shy to reveal our wrong side to others. So therefore, shyness is important.
Then damaha. Damaha means shama, dama, etc. We saw. Shama is sense, mind control. Dama is sense organ control. So it is not just sense organ control. Complete mind and sense organ control is what is referred to with dama. It is not just the sense organ control. It is also the mind control. Then we have a shaucham, purity. Purity means it is not just the physical purity, cleanliness, taking bath, etc. It is also mental purity. Should be very careful. Like we don't allow our body to touch something which is impure, be associated with something which is impure. Similarly, we should be very careful to not let our mind have any association with something which is impure. Because the physical impurity can be cleansed quickly, but the mental impurity, once it stays there, it is for life. Very difficult to cleanse it. So that is Shaucha. Then Vidya. Vidya is Brahmajnana. Când am spus aici și ne referim la bogăția sinelui, da? Prima, adevăr, ce înseamnă? Să spui lucrurile așa cum sunt, fără să adaugi sau să iei nimic, da? În ceea ce este. A doua, legat de simplitate. Am spus de atâtea ori că e cel mai greu să fii simplu. Cel mai greu este lucrul este de fapt să fii simplu. Cealaltă legat de timiditate. A treia, da, timiditate. În ce sens? În sensul de, aici nu prea am înțeles. Ruji, what did you say about shyness? Shyness, why do we feel shy? Because we don't want to others to find out things. Nu am înțeles legătura. Nu vrem să practic să arătăm celorlalți lucruri pe care, care poate n-ar trebui făcute. Nu înțeles care. A patra, controlul organelor de simț, dama, știm că este legat de șama și practic implică nu doar controlul organelor de simț, ci controlul minții. Da? A cincea, curățenia, shaucha, se referă nu doar la curățenia fizică, da? Se referă și la curățenia mentală. Și foarte important să știm că e foarte ușor să curățăm, să spunem, murdăria fizică, dar e foarte greu să curățăm, să spunem, impuritatea mentală. De aceea trebuie să avem grijă, așa cum avem grijă de corpul nostru și de ne ținem curat, așa trebuie să avem grijă și să nu intrăm în contact cu mental, să spunem, cu ceea ce este impur, pentru că este foarte greu de purificat, de curățat mintea și acele impurități se pot menține întreaga viață. Iar ultima vidia, cunoașterea, este la cunoaștere de sine. Da? Iti pratamodhyaya. So we come to the end of the first chapter. Next we enter the second chapter. Atha dvitiyodhyaya. Second chapter. Dhritarashtra uvacha. Dhritarashtra now asks a very beautiful question. Kasyesha maunah katarannuga maunam prabruhi vidvan iha mauna bhavam. Mauneena vidvan utayati maunam katham mune maunamihacharanti. Mauna, mauna, mauna and more mauna in one shloka. So he is asking whatever questions pertaining to mauna, whatever is possible, where, when, how, who, etc. So, kasya esha mauna. The first question is, who practices this mauna? Who practices this mauna? Katarannu maunam. What is really mauna? What is really mauna? Because mauna was equated with self-knowledge earlier. So, is a silence mauna? During the previous chapter, at the end of the previous chapter, I said mauna, silence. Silence means shanti. Shanti means self-knowledge. So, is mauna control of sense organ, speech,
or is Mauna self? That is the question. Kataranu, which is Mauna? Okay, second question. Prabruhi Vidwan. Please tell me, Vidwan. Iha Mauna Bhavam. That's the third question. Please tell me the inherent nature of Mauna. The definition or the inherent nature of Mauna. What is Mauna? Please tell me that. That's the third question. Maunena Vidwan Yati Maunam. Does the Vidwan gain Mauna through the Mauna? Knowledge through the silence? That is the next question. Katham munehe maunam iha acharanti. How does one practice the Mauna here? Oh Muni, please tell me. Fifth question. Whatever you need to know about Mauna is explained here. So, question is, whose Mauna? What is Mauna? The inherent nature of Mauna? Do we gain Mauna through Mauna? And who practices Mauna? How to practice Mauna? Good. Trecem mai departe, începem capitolul al doilea, primul verset din capitolul 2. Regele îl întreabă pe Sanat Kumara despre Mauna și apare de 3 sau de 4 ori cuvântul în acest verset. Am spus mai devreme că Mauna e Shanti și este cunoaștere de sine. Da? Prima întrebare, și sunt 5 întrebări legate de Mauna pe care acest verset le formulează. 5 întrebări. Prima, cine practică Mauna, această Mauna? A doua, ce este de fapt Mauna? Este tăcere în sensul de control al organelor de simț sau sine? Da? 3. Care este natura sau definiția? Natura inerentă sau definiția acestei Mauna? 4. Cel realizat Vidvan obține Mauna prin Mauna, obține cunoașterea prin tăcere. Și 5. Cum practici sau cum practică cineva Mauna aici? Te rog, omul spune. So 5 questions. Sanat Uvacha. Sanat now answers. Yato naveda manasa sahinam anupravishanti tatah sajmaunam yatrothito veda shabdastathayam sattanmayatvena vibhati rajan. Oh Rajan, oh King, listen to me, I'll tell you. Yataha na vedaha manasa saha enam anupravishanti. Because that which is not grasped, anupravishi, that which is not entered in, that which is not gained by the Vedas along with the mind. By the Vedas means by the words. What is Veda? Shabda Brahman. So, by the Shabda, by the words, whatever may be the word, whichever language it may be, still the words cannot grasp self. That is why yesterday we made it clear again that we cannot objectify the self through word or mind. That is why we are not teaching what is self, but we are teaching what is not self. So, Vedaha Manasa Saha, words along with the mind, na anupravishanti, they don't enter it, they don't understand it. Tataha sa maunam, therefore it is mauna. Therefore that is mauna. That is mauna means that self is mauna. Because yato vacho nivartante aprapya manasa saha, Taittiriya Upanishad very clearly says from where the words returns along with the mind without gaining the self. That is what is rephrased here in a different way. Mergem mai departe la versetul 2 din capitolul 2. Sanat Sujata îi răspunde regele. O rege, ascultă-mă. Acela care nu poate fi surprins prin cuvinte, avem cuvântul Veda aici, pentru că Veda este Shabda Brahman. Și care nu poate fi surprins de cuvinte sau prin cuvinte și de minte, acela este sinele, este Mauna.
Am spus deja ieri că nu putem obiectiva sinele prin cuvinte sau prin minte. Este ceea ce ne spune și Taitteriya Upanishad. Ne spune că sinele este acela de unde vorbirea și mintea se întorc fără să poată să-l surprindă. Next, yatra uthito veda shabdah. Yatra uthitah veda shabdah, from which the words of the Vedas come from, manifest from this self. Because there are two statements. One is from tasya nishpasitam etat rigveda, from that self the rigveda etc. came into existence. That is one proof. The other proof in Taittiriya Upanishad very clearly says yato va nivartan in which everything, from which everything comes into manifestation, in which everything exists and into which they merge. Prayanti bisamshanti tat vijiknyasas tad brahmeti. So, from which everything comes into existence, in which everything is sustained and into which everything merges, that is self. So, yatra uthito veda shabdaha. So, all that means it is not just the Vedas, everything came from that. So, that is mauna. Tathayam sa tanmayatvena vibhati rajan. So, therefore, when you are engrossed in it, tanmayatva means when you become one with it. One with it means by doing the practice of mauna, of nidhyasana, for which the gross mauna of not speaking will help. For which the gross mauna of not speaking will help. And the subtle mauna of not acting will help too. When you say mauna, you will do all the acting. That should not be there. If you practice mauna, just stay mauna. Even if you want to say something, if you can say something short and sweet and quit, that is better. Like I said, I was talking to somebody in Rishikesh. So an old Swami crossed our path. The person whom I was talking with has not met this Swami for a long time. So he said, Hari Om Swamiji, I have not met you for a long time. He just looked at us and said, I am in Mauna, and then went away. Short, sweet, nice. Instead of that, if he had danced in front of us, we would be like, what is he trying to say? Yesterday? Day 4? Tomorrow? Tomorrow, huh? Okay, tomorrow, okay. That is first word. Huh? Then he has to do all that again for the next word, and finally to understand a statement, it will be evening. So, he says, tanmayatvena, by practicing the mauna, gross, subtle, and the subtler form, which is to cultivate. See, subtler form is, subtle is gross is not speaking, subtle is not acting, subtler is not thinking. When you are not thinking, at that point of time, you are going to go inwards and start this akhandakara vritti. And that akhandakara vritti helps you to be that self. Vibhati. That self shines. When that akhandakara vritti takes place, that self shines naturally. That is why mauna is a very important inherent part of sadhana. So while doing mauna, if we are not able to stop our thinking, it is very difficult to stop our thinking. We can stop our dancing, etc. by closing ourselves in a room, but still you will be talking to yourself. So, okay, that even if you avoid that, still you will be working inside so much. So instead of that, chant your mantra. That is the easiest way. Stick to one thought. Instead of so many thoughts, trying to control so many thoughts, stick to one thought. De unde au apărut vedele, cuvintele?
vedelor. Ele au apărut din sine, sunt dovezi sigur care spun acest lucru. Din sine au apărut vedele, dar nu doar vedele. În Taiteria Upanishad ni se spune că tot ce se manifestă a apărut din sine, este susținut, menținut în sine și este în cele din urmă absorbit în sine. Acesta este așadar Mauna. Și când practici Mauna, da, și este vorba despre cele trei forme de Mauna, grosieră, subtilă și mai subtilă, da? Ce se întâmplă? Și o să dau un exemplu. De multe ori am văzut oameni care practică Mauna, sunt în tăcerea. Grosieră înseamnă că nu vorbești, da? Nu vorbesc, dar gesticulează. Fac tot felul de gesturi ca să răspundă, da? Nici asta nu e ok. Aceasta este, pentru că se spune, Mauna grosieră, să nu vorbești, subtilă, nu acțiuni, deci nu tot felul de gesturi ca să explici. Poți să spui foarte simplu, am întâlnit toată un swami care era în Mauna și s-a întâlnit cu cineva și persoana respectivă nu mai văzuse de mult și l-a salutat. Și swami acela i-a răspuns la salut și a spus sunt în Mauna. Nu a făcut o mulțime de gesturi ca să explice mai departe, da? Se duce toată tăcerea. Dacă sunt astfel de cazuri în care sunteți în Mauna și vine cineva și vă salută, salutați, spuneți sunt în Mauna, simplu, da? Bun. Deci, cel care practică Mauna grosieră, subtilă și mai subtilă, adică grosieră nu vorbește, nu acționează, subtilă, ea și mai subtilă este când nu se gândește, nu lasă mintea să, da? Nu este împrăștiat în foarte multe gânduri. În momentul respectiv, mintea se întoarce către interior, se naște acel vrâti, acel gând akanda vrâti, despre care am vorbit în primele conferințe, da? Gândul identității dintre sinele individual și absolut. Și se naște acest akanda vrâti și în momentul respectiv sinele strălucește de la sine. Da? Bun, dar mai este și situația în care această Mauna este deci foarte importantă. Dar bun, închidem în cameră și încercăm să practicăm Mauna. Da? Dar este foarte greu, chiar dacă nu mai vorbim cu nimeni, să spunem, da, deci practic, să zicem, e îndeplinită acea condiție, Mauna grosieră, da? Dar mintea noastră nu se oprește. Da? Și atunci este foarte bine sau japa e suficient, să ne facem mantra. Da? Because different types of mana, whether if you are going to act, if you are going to show gestures, then you are not always going to land the right meaning. So first you are going to say, okay, spin bowling. Okay, tomorrow. When will this idiot understand? You will be cursing him in your mind. So instead of practicing Mauna, or next one, you will keep a whiteboard or a note or something. Go on writing. Okay. What is that? Okay, probably something. Sometimes our writing will be like, I don't know, here in India, you can understand the doctor's handwriting, that it is a doctor's handwriting, because it is something which can be never understood. Same, it is like the pilot's announcement. Good morning, gentlemen. No, so it's fine. I'm fine. Okay, what did he speak English? You will never understand, right? So something like that. So people will be writing. Or better, if they are alone in the room, they'll come out with a book during Mauna. So we saw earlier Mauna Vyakhyanam. He gave a lecture on Mauna. Is it through Mauna or lecture on Mauna? We said it is lecture on Mauna. And what is Mauna is explained here. Mauna is self. We saw that earlier while we explained who Sanat Sujata is on the first class. Okay, I remember. Da, ideea este că se pot naște tot felul de probleme în momentul în care, să spunem, facem tot felul de gesturi sau încercăm în momentul în care practicăm Mauna, dar putem să ne enervăm că celălalt nu înțelege. Pot apare tot felul de probleme, da? Totuși este bine cineva să stea pe candela aceea, să se pentru că se acum poate nu știu cine a venit.
Hmm. Hmm. Yes. I was paying attention to that, Guruji. So I said a joke long ago. There was this, there are the students sitting there. So the teacher is explaining things. Whatever I explained, did it enter you? Did it enter? Entered fully? This fellow says, sorry, sir. What? Only the tail is remaining outside. He is watching. So, a rat entering the hole. Now she is watching that, not that light instead of this light. Okay. Now she has heard everything. She can repeat. Now Mauna, come on again. Writing Mauna, dancing Mauna. Okay, so next let us skip that. Dhritarashtra Uvacha. Dhritarashtra next asks a very beautiful question. It's a very important question pertaining to the situation we are in now in this world. Vicho yajushyadhite yah samavedam chayo dvijah papani kurvan papena lipyate nasalipyate. ऋचो यजूंषि अधीतेयः सामवेदं च यो द्विजः पापानि कुर्वन् पापेन लिप्यते न स लिप्यते. It's a very beautiful question. Because in today's world, people kill people for the sake of their belief, the God they accept. Now, he is asking a very important question. Richaha yajumshi samavedam cha yo dvijaha adhite. One who studies the Rig Veda, Ajur Veda, Samaveda, Atharveda, etc., all the Vedas that are there, is an expert in that, in all the Vedas. He studied and he is expert in that. Now, ipapani kurvan. While studying them, while reading them, while chanting them, if he is going to do a sin, what will happen to him? Will he be protected or will he not be protected? Will he be tainted by that papa or will he not be tainted by papa? Oh, I am chanting, I am doing puja for Ishvara daily. Nothing will happen to me, etc. All these stupid ideas people have. So that is why he is bringing a very beautiful question. If a person has studied all the three Vedas, all the four Vedas, and still performs some papa, will he be tainted or not? That is the question. Mergem mai departe. La versetul 3 din capitolul 2, regele formulează o întrebare, da? Știm că se întâmplă astăzi ca oamenii să-i omoare pe alți oameni datorită credințelor, să spunem, religioase. Deci apare întrebarea regelui. Dacă cel care studiază Rig Veda, Yajur Veda, Atharva Veda, Sama Veda, toate vedele și este expert, ce se întâmplă dacă pe parcursul studiului lor sau după face anumite păcate? Este exonerat de acel păcat? Pentru că face cele acțiuni meritoase? Sanatsujata uvacha nainam samandrucho vapi yajumshim cha vijakshana trayante karmana papat nate mithya bravimyaham. So the answer is, first he says, na mithya bravimyaham. I am not lying to you. Listen carefully. I am not lying to you. I am not saying he is saying. Na te mithya bravimyaham. I am not telling lies to you. Okay? What is that? Nainam, whether he has studied Rig Veda, Yajur Veda, Sam Veda, Athar Veda, all the Vedas, Natrayanti papat. He will not be there, that will not protect him from this sin. Even if he knows everything in the world, that knowledge will not protect him from the sin. That is the answer.
So don't think I am lying to you. I am not lying to you. Mergem mai departe la 4. Sanat Sujata îi răspunde, nu te minți, ascultă-mă. Chiar dacă a studiat toate vedele, Rigveda, Yajurveda, Atharva Veda, Samaveda, nu va fi protejat de acel păcat. Nici o cunoaștere din lume nu îl protejează de acel păcat. So, na chandamsi vrujina tarayanti maya vinam maya vartamanam nidam shankuna iva jatapakshaha छंदांस्येनं प्रजहन्त्यन्तकाले. So, na chandamsi vrujina tarayanti. The Vedas don't protect him from the sin. Vrujina means sin. They don't help him cross over the sin. Mayavinam maya vartamanam. One who by his cunningness, Maya, by his cunningness perform the bad deeds. Him the Vedas don't protect. Needam, from that quicksand of sins, it does not protect him. Needam shankuna iva jatapaksha, like a bird which has grown wings, that doesn't stay in the nest always, though it may be beautiful. Similarly, chandamsi enam prajahanti antakale. The Vedas quit him, leave him at his deathbed. Vedas don't stay there protecting him. At the deathbed, it will leave him. Vedas, the knowledge, whatever be the knowledge, that does not protect you at the deathbed. It leaves you during the deathbed. Because this is not the knowledge of self we are talking about. So, mergem mai departe la versetul 5. Vedele nu-l protejează de păcat, nu-l ajută să treacă dincolo de păcat. Cel care prin viclenie se împăcătuiește nu are protecție din partea vedelor. Tot așa cum unei păsări îi cresc aripile și cumva părăsește cuibul, tot astfel și acela este părăsit, să spunem, este părăsit. Nu este protejat de vede în momentul morții, în sensul că orice cunoaștere din lume nu îl va ajuta în momentul morții, nu va fi de folos. Adică orice cunoaștere în afară de cea asemenea, asta ne referim. Nu îi va fi de folos în momentul morții. okay. So, the Vedas don't protect him in the deathbed. Like, why is he saying deathbed? It will leave him in the deathbed during the time of deathbed. Because in Bhagavad Gita, Bhagavan says in 2 places, Yam smaran bhavam smaran ante kalavaram, etc. Whatever object you think during the deathbed, that is what will be your next birth, association with the next birth. And antakale pichamam, even at the deathbed, when you think about me, then you will reach me, etc. There are promises by Bhagavan. There are promises made by Bhagavan. Now, since this fellow is chanting Vedas all throughout his life, that Veda will come during the time of death. So he should be protected. If that is the logic, then we will bring another logic, saying there is this story in Mahabharata of Karna. Karna is supposed to be the eldest brother of Arjuna, Bhima, etc. Pandavas. The eldest brother, whom his mother leaves because he is born before the marriage, so she leaves him in a river. She finds him later that he is my son, etc. That's a different story. The story now we are interested in is he is taken by a charioteer. A charioteer is not a warrior. He is just a Vaishya or Shudra. So he is taken by a charioteer and raised. Though he is a Kshatriya, he is born of a Kshatriya family, he is taken care of by a charioteer.
So he thinks he is a charioteer's son. He goes to learn the war techniques from the great teacher called Parashurama. He is also one of the avatars. Parashurama's birth avatara itself is to destroy the Kshatriyas. So he hates Kshatriyas. Now, when this Karna approaches him, he promises that I am not a Kshatriya. He knows that he is not a Kshatriya. And he learns the technique from, all the technique from his Guru Parashurama. At one point of time, Parashurama is so tired, so this Karna allows him to sleep on his lap. So he keeps his head on his lap, on his disciple's lap, and he's sleeping. He is disturbed by some wet thing which is smearing him. What is this? And smell. Wakes up and sees blood all over him. It is not his blood. He's first afraid. What? Then he says, there is a wasp which has drilled a hole and went the other side on this Karna's lap. He didn't disturb his guru. He was sitting like that, taking the pain. That is a very good act of a disciple. But when he woke up, he saw the wasp has drilled a hole, the bee has drilled a hole and it went other side. He immediately sees, what? You said you are not a Kshatriya. A Brahmin or a Vaishya would have woken me up. He could have not resisted the pain. You should be a Kshatriya. You cheated me. He sees and he knows he is a Kshatriya. He says, you cheated me. Therefore, I curse you to forget all the techniques I taught you at the time you very much needed it. Because all the Shastras, which the weaponry which were used during that period of war, they are all associated with the mantra. Any straw you can take and chant that mantra and throw, it becomes a weapon. Anything for that matter. So, at the time of need, he forgets all of them and he gets killed. So, that is the example we need to understand here too. At the time of death, though we have studied all the Vedas, they won't come to our rescue because our association with the world is so strong, they will be a hindrance to cunningness in this case. They will be a hindrance to the right knowledge, the knowledge of Vedas. De ce am spus patul morții? Am folosit această expresie. Da? Și în Bhagavad Gita, Bhagavan ne spune în mai multe locuri, da? Îi spune lui Arjuna, chiar și atunci pe patul morții, pentru că am spus mai devreme în verset, da? Pe patul morții vedele nu ne vor fi de folos, ne vor lăsa, dar nu o să ne vină în ajutor studiul lor, da? Și totuși, cineva să spune, ok, dar în Bhagavad Gita se spune așa, se spune că Bhagavan promite lui Arjuna, chiar și pe patul morții, da? Dacă te vei gândi la mine, o să ajungi la mine, da? Și îi promite lucrul acesta. Și știm din tradiție că se spune, ultimul gând pe care l-ai înainte de moarte generează următoarea existență, următoarea viață, da? Bun. Asta ar fi o logică, însă și-am putea să aducem un contraargument la această idee că vedele ne-ar părăsi, să spun, nu ar fi de ajutor, acea cunoaștere, da? Pe patul morții. Dar există și o altă logică, ca și contraargument. Și pentru asta o să spunem o poveste, da? Din Mahabharata. Karna, care era fratele lui Arjuna și al lui Bhima, cu cea parte din Pandavas, da? Din familia Pandava, mama lui l-a abandonat, pentru că era născut în afara căsătoriei și l-a abandonat, l-a pus probabil într-un coșuleț pământ. A fost găsit de un Shudra sau un Vaishya, care era un fel de căruțaș, ceva de genul ăsta, da? Și a fost crescut de el. Da?
Și el știa, deși era kshatriya la bază și era născut în familie de războinici, a fost crescut de acest shudra și el considera că este un shudra. Da? Și a mers la Parashurama, la un mare maestru, să învețe arta războiului și să înțeleagă cum trebuie folosite armele. Dar acest Parashurama era inamicul clasei războinicilor. Da? Și vrea să-i extermine pe toți kshatriya. Și l-a pus pe Karna să-i jure că nu este un kshatriya. Da? Și el știa că este un shudra. Și nu, sunt un shudra. Da? Bun, dar până la urmă Parashurama își dă seama. Cum își dă seama? La un moment dat era obosit și a dormit cu capul în poala lui Karna. Da? Și când s-a trezit plin de sânge. Nu era sângele lui, era sângele discipolului, care în timpul în care cât dormise maestru, fusese înțepat de o viespe și ca să nu deranjeze pe maestru, n-a făcut niciun gest și a suponat efectiv ca acea viespe să-i treacă prin picior și să-i facă o gaură, da? Și să treacă în partea cealaltă. Și această rezistență nu putea să fie decât a unui războinic, unui kshatriya. Da? Și când a înțeles lucrul acesta Parashurama, a și vizualizat, a înțeles că de fapt era vorba de un kshatriya. Și a spus mai mințit, mai păcălit, ești un kshatriya, ești un războinic de fapt. Și pentru asta, pentru că mai mințit, nu mințise, mai mințit, te blestem că atunci când vei avea mai mare nevoie să uiți toată învățătura pe care ți-am dat-o, toate acele tehnici de război. Pe vremea aceea, orice armă sau orice tehnică era însoțită de o mantră. Da? Adică luai, să spunem, un pai și spuneai o mantră și acela putea să devină o armă, da? Datorită mantrei. Și așa a fost. Când a avut nevoie, a uitat acele tehnici, acea învățătură și a fost omorât. Deci, în acest sens trebuie să înțelegem că vedele nu ne vor ajuta, da? Învățătura lor nu o să ne ajute, se referă alta decât învățătura sinelui, da? În clipa morții, datorită atașamentului puternic pe care îl avem față de lume. That is why in India they used to give names to kids. The names were always of some god or other, god or goddess, always. So nowadays they give any name, we don't even know. When ask what is that, it is a Greek name. What? They just go and search good names website and they just choose some name. Name should be in A, name should be in B. That is the only criteria. So they say B, bullshit. Okay. Just saying, tomorrow it can be also. So they just give some name without any thinking over it. There is this story in Bhagavata where this fellow gives a name to his kid, Narayana. This fellow is a stingy, crooked person. Okay? At the time of death, he wants to call Narayana, his son. He says, Narayana, 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 and he dies. And who comes to take him? People from the world of Narayana, not the world of Yama. He says, I have not done anything to deserve this. You cried Narayana's name during the time of death. See? Now, what will we call if we give that name? And what will we become later in the next birth? Very difficult. De aceea, noi în India le dăm copilul, sau cel puțin înainte, și acum se mai menține tradiția, le dăm nume copilul, nume de zei. Da? Așa când suntem pe patul de moarte, îi chemăm și strigăm numele zeului, de fapt. Da? Dar acum există un obicei prin care nu se mai practică acest lucru și se dau tot felul de nume, unele poate fără înțeles, sau nume gărcești și așa mai departe. Orice îi trăznește părintele prin cap, da? Există o poveste în Bhagavata în care un om îi pune numele copilului Narayana, da? Narayana. Da. Și înainte de momentul morții îl strigă pe copil, Narayana, Narayana, Narayana. Și moare. Da? Și vin să-l ia nu ființe din iad, vin să-l ia ființe din Vishnu Loka, din lăcașul raiului Vishnu. Da? Și se mire, dar n-am făcut absolut nimic, n-am făcut nimic bun, dar n-am făcut nimic meritos ca să meritați cumva, ceva în sensul acesta. Și nu, dar ai strigat numele lui Vishnu. Okay, so he is next going to put a very beautiful question.
We'll see in the afternoon. Om Purnamada Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate Om Shanti Shanti Shanti